Sanje Tatsaye Janam Lai Janjo Padu Dane Chasanje Dage Gensa Jepe Sananje Dola Benje Sanje Dopasho Sanje Chetan Tsaje Chonam Lai Chanjo Bado Dane Chasanje Dage Gensa Jepe Sananje Dola Benje Sanje Dopasho Sanje Chetan Tsaye Chonam Chancho Bado Dane Chasanje Dage Gensa Jepe Sananje Dola Benje Sanje Dopasho Sanchen Tanje Dewa Tan Deve Jotan Dempa Jot Donge Tan Donge Je Jotan Dewa Jot Donge Mepe Dewa Dampa Tan Me Dewa Jot Yere Chatan Tandewe Tanyon Champola Nepa Joche Padan Sawe Lama Rimpotché Aje Chewa Padan Chola Padan Chamba Gane Jesante Santa Jengada Sado. So I'm back in Brussels. Uninvited. I miss it too much. Donc, me revoilà à Bruxelles. Je suis invité et je mange trop. So then I was asked to teach a little bit from this Uttara Tantra Shastra. Last time when I was here, I promised that I will do this online course with very short things. But I became lazy. I didn't become lazy. I always am lazy. So I didn't do it. I was just enjoying myself, going places and meeting people, eating the right best kind of food and things like that. So I didn't do it. I will do it. When somebody comes with a stick, I think. Anyway, so last time I think, you know, this book has what we call as 7 Vajra points.
this book is regarded as the quintessence of the what we call the third Dharma chakra. Buddha gave, according to Mahayana Buddhists, maybe you can say, 3 Dharma chakras. First is the one that he started at Sarnath, from the Four Noble Truths, Eightfold Path, Vinaya is included that, and then all these most kind of basic teachings of Buddhism, which are actually the basis of all Buddhist schools. That's the first Dharma chakra. You want to say short things? Donc, il m'a été demandé d'enseigner à partir du texte du livre qui s'intitule l'Uttara Tantra Shastra. Et la dernière fois, je vous avais promis que je continuerais à enseigner online, à donner de brèves sessions online pour continuer l'enseignement, mais j'ai été un petit peu paresseux. À vrai dire, je suis un peu paresseux. Et donc, je ne l'ai pas fait. Au lieu de ça, j'ai profité du bon temps, des endroits où je me suis rendu, des gens que j'ai pu rencontrer, des bonnes choses qu'on m'a donné à manger. Et donc, je ne l'ai pas fait, mais je vais le faire. Simplement, il faut qu'il y ait quelqu'un avec un bâton pour m'obliger à le faire. Donc, la fois passée, nous avons commencé à étudier ce texte qui contient ce qu'on appelle les 7 points Vajra et qui est considéré comme la quintessence de la 3e Dharma Chakra, la 3e roue du Dharma. Le Bouddha a donné d'après le Mahayana, on considère que le Bouddha a donné 3 cycles d'enseignement qu'on appelle les 3 Dharma Chakras. La première a été enseignée à Sarnath, où il a enseigné les 4 nobles vérités, le noble sentier octuple. Ceci comprend également le Vinaya. Et donc, tous les enseignements de base du bouddhisme qui servent de base pour toutes les écoles du bouddhisme. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle la première roue du Dharma. Then the second Dharma chakra is regarded as the Pragyaparamita Sutras. All Pragyaparamita Sutras, which is Mahayana, Bodhisattvas, teachings on that, but especially emphasizing on, interdependence, emptiness, and, those, all the different lengths of Pragyaparamita Sutras. There's this 100,000 stanza Pragyaparamita Sutra, then 25,000 stanza
Prajnaparamita Sutras, 20,000 stanza Prajnaparamita Sutras, 8,000 Prajnaparamita Sutras, Diamond Sutra, and the shortest Heart Sutra that we all recite, all these and any teachings that's those kind of teachings similar, these are regarded as second Dharmachakra teachings. Le deuxième Dharmachakra est constitué des sutras de la Prajnaparamita, de tous les sutras de la Prajnaparamita. Et donc il y est question c'est l'enseignement du Mahayana, il y est question des bodhisattvas. Donc les enseignements tournent autour de ces sujets-là. Et en particulier, on y trouve des explications sur ce qu'est l'interdépendance, sur la vacuité. Il y a toutes sortes de sutras de la Prajnaparamita de longueurs différentes. Il y a des sutras en 100 000 vers, des sutras en 25 000 vers, des sutras en 20 000 vers, des sutras en 8 000 vers. Il y a le sutra du diamant. Et la forme la plus connue, la plus courte également du sutra de la Prajnaparamita est le sutra du cœur que nous récitons souvent. Donc tous les enseignements qui font partie de cette catégorie sont considérés comme des enseignements appartenant à la deuxième roue du Dharma. All these, the teachings on the 6 paramitas, bodhisattvas, all kind of bodhisattvas, practices, most of these teachings on mind training and things like that, also could be part of the second Dharmachakra. Donc tous les enseignements sur les 6 paramitas, différentes sortes de pratiques en lien avec les bodhisattvas, les enseignements sur l'entraînement de l'esprit, également, tout ceci peut être également considéré comme appartenant à cette deuxième Dharmachakra. Then the third Dharmachakra is mainly emphasizing on Buddha nature. There are many sutras which explains Buddha nature much more elaborately, much more strongly, much more clearly. Of course, it also talks about interdependence and emptiness and things like that, but especially, the Buddha nature. And there are different views. There are certain Buddhist schools, philosophical schools, coming out of the first Dharmachakra. There are certain Buddhist schools, or philosophical schools, which came out of the second Dharmachakra, and then some from the third Dharmachakra. Chittamatra
school comes from the third Dhammachakra. Madhyamika school comes out of the second Dhammachakra. Then Vivashika and Swatantrika mainly comes from the first Dhammachakra. But then also, certain, according to the Tibetans, certain Madhyamika is also coming from the third Dhammachakra. So mainly what I follow and what we follow, this commentary of the Uttaratantra Shastra, this is by Jamgon Kontrul. And he is following mainly the he is mainly following the commentary. Is mainly following the commentary by the third Karmapa, Rangchon Dorje, and Taranatha and all this Kaju, mainly Kaju. In this way of defining, not just Kaju, but many. Then the third Dhammachakra is regarded as the most profound teachings, because it is regarded as the teachings that bridges the sutras and the tantras, because the tantras, Vajrayana teachings, are very much to do with Buddha nature, not just talking about Buddha nature, but also directly finding a way to experience Buddha nature. And that's the, Vajrayana teachings. So therefore, the third Dhammachakra is directly linking with that. Like, if you read Kalachakra, Evajra, Chakra Sambhara, all these tantras, it is very much together, same with this kind of teachings. So therefore, this is regarded as the most kind of profound and direct teachings of the Buddha. It is also regarded as this third Dhammachakra, although you cannot say that first Buddha gave only first Dhammachakras, and then only gave second Dhammachakra, and then only gave third Dhammachakra. But it is more or less like that. First teachings he gave are more on first Dhammachakra. Of course, he gave the teachings on that at the end of his life also. But there's some of the teaching, most of the the teachings like Parinirvana Sutra, and most of the teachings that he gave more at the end are very much to get to with the last third round of teachings.
Et donc la troisième Dharma Chakra met essentiellement l'accent sur la nature de Bouddha. De nombreux sutras de cette Dharma Chakra parlent de la nature de Bouddha de manière plus élaborée que les autres enseignements, de manière plus forte, plus claire. Il y a aussi question, comme dans les sutras du Mahayana, de l'interdépendance, de la vacuité, mais l'accent est vraiment mis sur la nature de Bouddha. Il existe différentes vues et différentes écoles philosophiques dans le bouddhisme, certaines en lien en particulier avec les enseignements de la première Dharma Chakra, certaines autres en lien avec les enseignements de la deuxième Dharma Chakra, d'autres encore en lien avec les enseignements de la troisième Dharma Chakra. L'école Chittamatra, par exemple, est considérée comme suivant la troisième, l'école du Madhyamika la deuxième, et les Vipashika et les Sautantrika la première. D'après, du point de vue des Tibétains, on considère également que certains enseignements du Madhyamika sont en lien ou viennent de ce cycle d'enseignement de la troisième Dharma Chakra. Donc le texte que nous étudions ici, que nous suivons, ce commentaire sur l'Uttara Tantra Shastra a été composé par Jamgon Kongtrul, qui s'appuie pour composer ce commentaire sur des enseignements du troisième Karmapa Rangjung Dorje, Taranatha et d'autres maîtres de cette lignée-là, qui sont principalement des maîtres Kagyu, mais pas uniquement. Cette troisième Dharma Chakra, cette troisième mise en mouvement de la roue du Dharma est considérée comme celle qui contient les enseignements les plus profonds, notamment parce que, ou principalement parce que elle est considérée comme créant un lien ou un pont entre les enseignements des sutras et des tantras. Donc les enseignements des tantras et du Vajrayana que nous pratiquons ont beaucoup à voir, sont très proches de cette notion de nature de Bouddha. Et pas uniquement, il n'est pas uniquement question de la nature de Bouddha, mais aussi de la manière dont on peut arriver à en faire l'expérience. Donc, c'est le point essentiel du Vajrayana. Donc, cette troisième roue du Dharma est directement en lien avec cela, avec le Vajrayana. Et donc, si vous lisez les enseignements du Kala Chakra ou des Tantras des Vajra ou de Chakra Samvara, leur contenu est très similaire aux enseignements qu'on trouve dans cette troisième roue du Dharma. Donc, les enseignements les plus profonds et les plus directs qu'ait donné le Bouddha, on considère que tous ces enseignements sont ceux qui sont les plus profonds et les plus directs qu'a enseigné le Bouddha. Et ils sont aussi regardés comme appartenant à la troisième roue du Dharma. Donc le Bouddha n'a pas donné
son enseignement de manière tellement consécutive. Donc, il n'a pas donné uniquement le premier, le Dharma Chakra, et puis uniquement le deuxième, et puis uniquement le troisième. Donc, mais de manière générale, on peut dire qu'il y a quand même ces catégories générales. Et également, à la fin de sa vie, les derniers enseignements qu'il a donnés, notamment le Parinirvana, Mahaparinirvana Sutra, donc les derniers enseignements qu'il a donnés, son contenu est très fort en lien avec les thèmes qu'on retrouve dans ces textes sur la troisième roue du Dharma, la troisième Dharma Chakra. And this text of Lama is especially important for Kagyu school because the Mahamudra teachings are completely based on this. And the Mahamudra teachings, actually, the base is this. And so therefore, the Kagyupas, the most three important texts they study, and especially even when they go into 3-year retreats and things like that study, is called the Nang Ta Jusum, the three Vajrayana texts. That is Samunanda. Samunanda is a shortish kind of smallest text written by the third Karmapa. It's about the channels and about the it's kind of some very important elements from Kalachakra Tantra put together. It's very necessary for doing the 6 yogas and things like that. That's one. And then Tangi, He Vajra Tantra. That's the main Tantra that Kagyupas study. The He Vajra Tantra and is Lama. These three books are the main textbooks to study according to the Kagyus. And if you know these three texts really well, then you are a scholar of Kagyupa, or even high-level practitioner. So therefore, Lama is extremely regarded important for the Kagyupas. It's not that it's not important for other schools also. It's very important. But especially for the Kagyupas, it's important. Because it is kind of sutra, but it is also the quintessence of all the tantras. So therefore, sometimes we said that Mahamudra is actually sutra, but it is also the quintessence of tantra. So so that's why it's like that. Now this book is presented in what we call the 7 Vajra points. And 7 Vajra points are, first the 3 refuges, Buddha, Dharma, Sangha. A little bit more deeply than usually we talk about Buddha, Dharma, and Sangha. Here it talks about exactly what the experience of Buddha is, what experience of
Dhamma is, what the experience of Sangha is. And then the Buddha nature, the calm, the seed, the Buddha nature, which is, our true nature, the way every being or every being's consciousness is, how they are, that they have, that's the one, that they have, the Buddha nature, they have this, this, actually in a way, I think we talked about this before also. Buddhism, right from beginning, says that everybody, anybody, even the most kind of what can you say, undeveloped being, the smallest of the smallest, tiniest of the tiniest, weakest of the weak, has the same essence and the same, nature that could awaken, or that could become a fully enlightened being. So therefore, we are basically pure and good in nature, but it is defiled at the moment, meaning we don't recognize it, we don't understand it, we don't see it. That's the, the calm Buddha nature. That's the fourth point. The fifth point is, it could be, that nature could be awakened, that could be blossomed. And when it blossoms, then it becomes enlightened. So therefore, it talks about, that is the fifth one, I think, is it? Fifth, that Sangchup, enlightenment, Bodhi. That's the fifth. Sixth is the qualities, if and when you have the experience of enlightenment, what it is like, what are the qualities that, enlightened being would exhibit and would experience. Talking about that, that's the sixth. And seventh is the activities. How a fully enlightened being acts, and his activities, his or her, how they function to help people and things like that. So this is the seventh point. So in 7 points, kind of explains the whole system of the path, you can say, in a way. From when somebody is totally, defiled, impurified, ordinary being state, to the fully enlightened, and then doing the activity of a Buddha. So all explained in 7 points. So this is 7 points. So we talked about the first 2 when I was here last time, kind of briefly.
And now today we come to the third one, that is Sangha. Ce texte, le Lama, est particulièrement important pour nous autres Kagyu parce que les enseignements du Mahamudra sont intégralement basés sur lui. Il est la base de ces enseignements. Pour les Kagyu, de ce fait, il y a 3 textes qui sont très importants, qu'on appelle Nangtagyu Sum, les 3 Nangtagyu, qui sont les textes que tout Kagyu se devrait d'étudier, notamment les gens qui veulent faire de longues retraites. Donc, le premier est un texte qui s'appelle Zammon Nangdun, qui est un texte assez court du 3e Karmapa, qui veut dire, enfin bref, le sens intérieur profond, et qui parle des canaux d'énergie qui se trouvent dans notre corps. Et qui puise pas mal d'informations dans le tantra de Kalachakra. C'est particulièrement important d'étudier ce texte lorsqu'on doit pratiquer les 6 yogas de Naropa, par exemple. Ensuite, il y a un autre texte qui s'appelle Tagni, qui est en fait le tantra des Vajra et qui est de tous les tantras, le principal tantra qu'on étudie dans la tradition Kagyupa. Et le 3e texte, le plus important, c'est donc le Lama. Ce sont donc les 3 dont on parle ici, sont donc les 3 textes les plus importants à étudier. Et on considère que si vous les connaissez très bien, dans la tradition Kagyu, vous êtes un érudit, vous êtes un pratiquant d'un niveau assez avancé. Ce texte, le Lama, est particulièrement important dans notre école Kagyupa. C'est pas qu'il ne le soit pas pour les autres, mais il est plus important peut-être ici. On considère que c'est le roi des sutras, la quintessence des tantras. Donc le Mahamudra est un enseignement qui appartient au sutra, mais on considère qu'il est également la quintessence des tantras. Donc le livre se présente sous la forme de 7 points Vajra. La première partie parle des 3 refuges, le Bouddha, le Dharma et la Sangha, mais de manière un peu plus profonde que la manière dont ils sont présentés généralement. Il est question ici de la manière dont on fait l'expérience de l'état de Bouddha, dont on fait l'expérience du Dharma et dont on fait l'expérience de l'expérience de la Sangha. Donc ça sont les 3 premiers points. Le 4e point est la nature de Bouddha, donc la graine ou Kam, l'élément. La nature de Bouddha qui est notre véritable nature. La nature de la conscience de tout un chacun, de tous les êtres, ce qu'ils sont vraiment.
tous les êtres ont la nature de Bouddha. D'une certaine manière, dans le bouddhisme, depuis l'origine, ce qui caractérise l'enseignement du Bouddha, c'est que on considère que tous les êtres, quelle que soit leur forme, même les formes les moins développées d'existence, les plus petits êtres, les plus faibles, les plus insignifiants, tous les êtres, sans exception, ont la même nature, la même essence. Et cette essence, une essence qui peut être éveillée, qui peut devenir complètement éveillée. Donc chaque être, tous les êtres peuvent s'éveiller possédant cette nature de Bouddha. Ce qui veut dire que fondamentalement, tous les êtres sont par nature bons. Mais mais l'esprit de tous les êtres est souillé. Et à cause de cela, nous ne voyons pas cette nature qui est la nôtre, nous ne la réalisons pas. Le 5e point, décrit le fait que cette nature qui est présente dans tous les êtres peut être éveillée. Et que en l'amenant à maturité, elle peut se transformer en l'éveil. Elle peut devenir bodhi, jangchub, le complet éveil. Le 6e point parle des qualités. Donc, si et lorsque on atteint l'éveil, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que cela se manifeste? Quelles sont les qualités quelles sont les qualités que une personne, un être éveillé, dont un être éveillé ferait l'expérience, et comment ces qualités se manifesteraient-elles pour les autres êtres? Le 7e point, c'est l'activité. Comment les êtres complètement éveillés fonctionnent, par quels moyens ils aident les êtres. Donc, c'est ce qui est décrit dans le 7e point. Donc, ces 7 points décrivent tout le système du cheminement depuis le début, quand les êtres possèdent la nature de Bouddha, mais sont des êtres ordinaires, souillés, jusqu'à ce qu'ils atteignent le complet éveil et manifestent l'activité d'être éveillé de Bouddha. Donc tout ça, tout ce cheminement est décrit à travers les 7 points. Donc la dernière fois, nous avions vu les 2 premiers points, le Bouddha et le Dharma, et aujourd'hui, nous allons voir le 3e point, la Sangha. So generally, when we talk about Sangha, in the kind of generally, when we talk about Sangha, then we talk about Sangha as the, those who are genuinely interested and genuinely practicing the Dharma. We talk about 4 Sanghas. Buddha talked about the 4 Sanghas. This basically what comes from the first round of teachings, first Dhammacakka.
the bhikkhus and bhikkhunis and upasakas and upasikas, the male fully ordained sangha and the female ordained sangha regarded as two. Then male householders sangha, upasakas, and female, household sangha, who take 5 precepts. So these are, or 5 or 4, whatever. These are regarded as the four sanghas. And Buddha said, and it is regarded that if in any place, in any country, in any, maybe you can call it continent, if these 4 sanghas are there, then he said, I regard it as that my teachings, the Dhamma, is fully established. So any place where this sangha, 4 type of sangha is present and continuing, that's where the Dhamma is established. So this is, this is sangha. But then we talk about a little bit more deeper level, then the general sangha and, Arya Sangha. Arya Sangha is those sangha who have actually experienced the Dharma. Arya Sangha. Generally, we talk about, like stream enterer, once returner, no more returner, arhat. They are all like Arya Sangha. But then the Arya Sangha, when it's explained at the Bodhisattva's level, Bodhisattva's Sangha, Arya Sangha, Enlightened Sangha, then this is what it's talking about, Rig Tol. The people who have these 2 qualities, experiences, Rigpa and Tolwa. Rigpa means is aware or seeing or experience, understanding, Rigpa. And Tolwa is free or liberated, liberation. So Rigpa is those people, those Dhamma practitioners, those bodhisattvas, maybe you can say in this regard, who actually has these 2 understandings, Chittavanchemba and Chinyepanchemba. Chittavanchemba is seeing things as they really are. You have how things, what is the true nature of things. As in Buddhism, seeing things as they really are is very important, because it is regarded that the main cause of our samsaric way of being, samsaric experience of the samsaric being, where we have all these sufferings and pain and problem, and we react and act with,
with klesha, negative emotions, and things like that is because of ignorance, because of not truly seeing how I am, how things are, not understanding, not seeing. So therefore, being able to see things as they really are, what we call as chittavan chemba. Chittavan means to know how things as they are. And then Chinyepan chemba is that how things are is the same. In this way, it is written like this. Sometimes Chinyepan chemba, this has some slightly different ways of explaining. One is that you see things as they are, and then you see everything. You know everything as they are. So sometimes you say that a Buddha, as a Buddha, is supposed to know about everything. There's some kind of discussions about how much, this is, the idea is, understanding is, that if your mind is free from, ignorance, if your mind is free from the negative emotions and disturbances and defilements, then you can see things as they really are. Not only you can see things as they are, but it is so clear that you can see everything very clearly. You can see or understand, or see means not with the eyes but with the mind. What happened like many kalpas before, or what's happening, many kind of solar systems behind or far. So your mind becomes, and this is the idea from Buddhist point of view, that because we have this, our mind is so powerful, so clear, that when it is freed from defilements, it has the capacity to see and experience everything, if you look. And so therefore that's Chinyepa Chempa, saying not just how things are, but how everything is in a way. But in this, it says to know that, the nature of everything or anything, and that the same nature applies to everybody, everything. That's Chinyepa Chempa, knowing everything. So this knowing how things are and how, therefore, how everything is the rikpa, the seeing, knowing, quality. Because you have that quality of seeing and understanding, therefore, you cannot be, you cannot react with any kind of obstruction or obstacles. And also, you cannot be bound with any kind of attachment or clinging or anything like that. So therefore,
there will be no negative emotions or habitual tendencies can obstruct you. And that is the liberating. Therefore, you are naturally liberated. When you have that experience, you are naturally liberated because your negative emotions is also, you see that's just, is also the same way. It's not true or it's not there that you have, nothing can obstruct you, nothing can hold you, nothing can bind you. So therefore, you become totally liberated. So when these two, qualities are experienced, then that being is a real, true, accomplished Sangha. Now, so when you talk about the Sangha in this matter, in this way, then it's not about how many is Sangha. Usually, we say if there are 4, like more than 4, if there is more than 4 bhikkhus or bhikkhunis, then you can call it a Sangha. Because actually the word Sangha, the Sanskrit word Sangha, is a community, assembly or community. Now, even in India now, Sangha, Sangh, is like political parties. Many political parties are Sangh, but that's not this Sangha. This Sangha is, even one person can be a Sangha. That's why it is said that when Buddha first became enlightened as a Buddha, it's written that there was a sound in the sky that there is one Sangha in this world now. And then when he gave his first teaching to the 5, first disciples, and they saw the truth, they found it, experienced the truth, and they become, kind of different levels of enlightenment. Then there was a sound in the sky saying, there's now 6 Sangha in the world. So therefore, here in this Sangha, it's not necessarily a group of people, but even one individual can be a Sangha. Généralement, lorsqu'on parle ou lorsqu'on veut définir qui sont les membres de la Sangha, ce sont les personnes qui sont sincèrement intéressées dans l'étude et la pratique du Dharma. Le Bouddha a surtout parlé de la Sangha dans les enseignements qui appartiennent à la première Dharma Chakra. Donc, on parle de quatre sortes de Sangha
Donc les bhikkhus qui sont les moines masculins complètement ordonnés, les bhikkhunis qui sont les femmes complètement ordonnées, donc ça fait deux, les moines et moniales ordonnés, et puis les upasikas et upasaka qui sont les femmes et les hommes laïcs, donc qui détiennent les cinq sortes de préceptes. Donc à eux quatre, les moines, les nonnes et les hommes et femmes laïcs constituent les quatre sortes de sangha dont il est question dans les textes. Et donc il est dit que si dans un lieu, dans un pays ou même peut-être un continent, si quelque part on trouve ces quatre sortes de sanghas réunies, le Bouddha a dit qu'il considérait que son enseignement était parfaitement établi dans un tel lieu et que si l'enseignement y était présent et qu'il persistait en ce lieu, on pouvait dire qu'il y avait une sangha. Maintenant, à un niveau un peu plus subtil, un peu plus profond, alors que ce qu'on vient d'évoquer est le niveau plutôt général, il y a aussi le niveau des bodhisattvas, qu'on appelle Arya Sangha, et qui est constitué des êtres, des gens qui ont véritablement intégré et fait l'expérience du Dharma. Donc, on parle dans les textes des gens qui sont entrés dans le courant, qui retourneront une fois ou qui ne retourneront plus, ou des arhats. Donc, ces quatre catégories de pratiquants sont considérés comme faisant partie de la sangha des Aryas. Au niveau des bodhisattvas, on utilise un vocable différent et n'importe quel bodhisattva, un bodhisattva seul peut être considéré comme faisant partie de cette sangha des Aryas. Et c'est ce dont il est question dans le texte ici. Donc ces bodhisattvas possèdent deux qualités, rik et drol. Rik veut dire ceux qui sont conscients, qui comprennent, qui voient. Et drol signifie ceux qui sont libérés, qui se sont complètement libérés. Donc les pratiquants qui ont développé cette qualité Rigpa, ces bodhisattvas possèdent deux formes de compréhension. On appelle Jitawa et Jinyepa en tibétain. Donc Jitawa veut dire qu'ils voient les choses telles qu'elles sont vraiment. Ils voient leur véritable nature. Et dans le bouddhisme, voir la véritable nature des choses est quelque chose de très important. Parce que on considère que la principale cause de notre état samsarique, qui nous fait faire l'expérience de toutes sortes de souffrances et de peines, est notre propension, notre tendance à agir et réagir sous l'influence des kléchas et des émotions négatives, elles-mêmes provoquées par l'ignorance. Et donc, de ce fait, ne voyant pas et ne comprenant pas véritablement les choses comme elles sont, nous sommes dominés par l'ignorance. Donc ici, il s'agit, Jitawa veut dire voir les choses telles qu'elles sont vraiment.
et donc libéré de cette tendance à l'ignorance qui nous maintient dans le samsara. L'autre aspect donc de Rigpa, c'est Jinyepa, qui est une façon de faire l'expérience, de voir les choses telles qu'elles sont, mais de voir ça également, donc de voir la nature, notre véritable nature telle qu'elle est, mais également de voir ça en toute chose. Donc on dit que le Bouddha est capable de connaître, de tout connaître, il est omniscient en quelque sorte. Donc il y a des discussions philosophiques pour savoir, pour expliquer ce point. On dit que si l'esprit est complètement débarrassé de toute forme d'ignorance et d'émotions négatives, de tout ce qui le souille ou peut le perturber ou lui faire obstacle, il est capable de voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Donc, on ne parle pas ici simplement de voir avec nos yeux, mais d'avoir une vision directe, une compréhension profonde des choses. On dit même que une fois que tous les souillures et tous les voiles ont été éliminés, on peut percevoir, un être éveillé peut percevoir ce qui s'est passé dans des périodes dans le passé, dans un passé très lointain, dans des kalpas anciens. On dit aussi qu'il peut percevoir ce qui se passe à des distances très lointaines, dans d'autres systèmes solaires. L'esprit est tellement puissant et clair lorsqu'il est débarrassé de toute forme de souillure qu'il peut faire l'expérience d'absolument tout. Donc on a ces deux aspects de connaissance de la nature des choses et de la manière dont elle est présente et elle s'applique à tout ce qui est, tout ce qui fait du domaine du connaissable. Donc lorsqu'un bodhisattva possède, a développé Rigpa, et obtenu les qualités de vision et de compréhension, il ne peut plus, il n'y a plus moyen qu'il agisse, qu'il rencontre une quelconque forme d'obstacle, ni qu'il soit attaché à quoi que ce soit. Il ne peut plus être obstrué ou par des émotions négatives. Lorsqu'on a cette expérience, on est complètement libéré. On voit que les émotions négatives, en fait, n'ont pas vraiment d'existence propre et elles ne peuvent plus du tout nous causer de blocages, d'obstacles ou on devient complètement libéré de ces aspects-là. Lorsque quelqu'un a achevé ces deux qualités, Rigpa et Jolwa, de libération et de connaissance, on considère que c'est un être, un membre de la Sangha complètement accompli. Normalement, lorsqu'on parle de manière générale de la Sangha comme on l'a fait au début, on pense, ça réfère plutôt à une communauté de gens
Donc, dans le vocabulaire indien, même moderne, le terme sangha veut dire une communauté. Donc, un parti politique peut être une forme de sangha. Mais donc ici, ce n'est pas ce dont il est question. Au niveau des bodhisattvas, même une seule personne, ce n'est pas nécessairement une communauté, même une seule personne peut être considérée comme sangha. On dit que lorsque le Bouddha a atteint l'éveil, un immense son a retenti dans l'espace, et ceci dû au fait que par son obtention de l'éveil, il est devenu sangha. Il est devenu à lui tout seul, il est devenu un membre de la sangha. Et plus tard, lorsqu'il a rencontré ses 5 principaux disciples et qu'il leur a donné son premier enseignement, ils ont rapidement eux-mêmes fait l'expérience de l'éveil dont il leur a parlé. Et à ce moment-là, à nouveau, on dit qu'on a un grand son a retenti dans l'espace parce que une sangha venait de naître par l'obtention de l'éveil par ces 5 disciples. Donc, à ce niveau-là, au niveau des bodhisattvas, la sangha n'est pas nécessairement un groupe de personnes, mais une seule personne ayant atteint ce niveau de libération et de réalisation peut être considérée comme sangha. I think I should stop here. And actually, this first stanza is what we explained now, but maybe we can read this. Donc, je pense que nous pourrions arrêter. This is what is the first, the essence of what we've been explaining is this. This mind being by nature clear light, they've seen the poisons to be essenceless. The mind you see as clear light means just awareness without anything else, anything that is concrete. Have seen the poisons here means mind poisons, to be essenceless. And therefore truly realize the nature of every being as peace, the ultimate non-existence of a self. So you don't see any existence. They perceive that the perfect Buddha pervades them all. These possess the understanding that is free from the veils, thus seeing that beings are utterly pure and that this purity pervades their limitless number. They're endowed with the vision of primordial wisdom. I bow down to this Sangha. So this is actually the translation of what we have been explaining. So this text is a little bit hard to explain, so therefore I made a long explanation. The French translation is a little bit different. Quite different. It's a hard translation. Actually, it's easier, the French translation. Huh? It's a bit easier than this one. Oh yeah, then you... That's better. Donc peut-être pour clôturer, nous allons lire le vers du texte que Rimpotché a expliqué de manière extensive parce que le sens est quand même un petit peu compliqué à comprendre. Donc en français, ça donne comme l'esprit est par nature luminosité, il voit que les affections n'ont pas d'essence. Si bien qu'il réalise correctement la paix, l'inexistence ultime du soi de tous les êtres.
À ceux qui voient la présence en tous de la bouddhéité parfaite, car ils ont une intelligence libre de voile. À ceux dont la vision de sagesse a pour objet la pureté et l'infinité des êtres, je rends hommage. So I stop here. Any questions? Donc j'arrête là. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'on peut dire que Bouddha est devenu une sangha à lui tout seul parce qu'en fait il est devenu un avec tous les êtres? Can we say that Buddha became a sangha all by himself because he kind of became one with all beings in his realization? One with all beings. C'est ça que tu dis, hein? Mm-hmm. We don't say like that in Buddhism. You know, we don't say also that, we don't say that there's one truth and then, or the one big kind of consciousness, and then we all become part of it. We don't say that. From Buddhist point of view, that's a Hindu way of saying. Hindu. From Buddhist point of view, what we say that Buddha kind of awakens to how things really are, and then he becomes enlightened. Mainly to experience how he himself is, how he is, how I am, how the true nature of myself is. And therefore he knows about everybody because everybody is sad. Not one, but similar. Yeah. I think it's more or less said like this. Yeah. Donc on ne dit pas les choses comme ça dans le bouddhisme. Donc on ne dit pas qu'il y a qu'en atteignant l'éveil, il y a une vérité et une grande conscience dans laquelle on se fond, on devient partie tous d'une même chose. Ça, c'est plutôt la vision qu'on a dans l'hindouisme. Du point de vue bouddhiste, on dit que le Bouddha s'éveille à la manière dont les choses sont vraiment, et que ce faisant, il devient éveillé. Et donc, du fait qu'il connaît sa nature véritable à lui-même, il connaît aussi la véritable nature des autres, puisqu'elle c'est la même. Donc, c'est pas qu'on devient un, mais on réalise la similitude qu'il y a entre le Bouddha réalise la similitude qu'il y a entre sa vraie nature et la vraie nature des autres, des êtres. La différence entre voir les choses comme elles sont. Oui, c'est ça, j'ai pas envie. Entre voir les choses comme elles sont et voir toutes les choses comme elles sont. So she says that she's not sure to understand the difference between seeing things as they are. Tu peux quitter la réunion ou quoi? Or seeing all the things as they really are.
Mon audio. Ben non. I think it is like this. According to, I said there are two ways of saying this Jinya Panchamba, knowing everything. And this, what we were talking about, is Chitta Panchamba is what is the nature of this? You know, what is the nature of myself? What is the nature of, and then I really know what is this in essence, how this thing exists. That is the saying things as they are. Yeah. Now, with that understanding of one, then I know the way I think everything exists. That's Jinepa. You know, this so knowing everything. Knowing everything in this particular way of saying commentary is not knowing everything in detail, but knowing everything's the nature, everything's nature. There is also this explanation, like Buddha's Jinya Panchamba, then knowing everything, the details also. Yeah. So that's a little bit, two different ways of explaining. So, excuse me. So the first Jitawa, you said it's knowing about one particular thing. Knowing about the nature, how things are, how this is. Not necessarily one thing, but Okay. So you know that how I am. Say like, how I am. Yeah, how I am. And therefore, I understand that my clear light, my mind is clear light, and I am not something, existing on its own. I see my, selflessness, my emptiness nature of thing, and things like that. So therefore, I see that all my negative emotions and these things is not really existing on its own, and things like that. That's Chitta Panchamba. Yeah. Now, because I know how I am, so I know how everybody is, or how everything is. So Jitawa is more related to me. Well, yeah, you can say that. That is, I think, more easily understand. Yeah. Okay. Yeah. Donc, si je comprends bien, donc dans la première partie, donc Jitawa, cette capacité à voir les choses telles qu'elles sont vraiment, Rimpotché dit que cette vision fait que je reconnais la claire lumière qui est présente en moi. Je reconnais l'absence d'ego, l'absence de soi. Je reconnais la vacuité. Je reconnais la non-existence des émotions perturbatrices. Donc tout ça, on peut peut-être dire, c'est l'expérience personnelle que l'on fait de ce qu'on est vraiment, de la véritable nature de notre expérience. Et de fait, si on réalise ce qui est notre véritable nature à nous, on se rend compte implicitement que tout le reste est de la même nature également, en fait. Donc, le fait de comprendre notre véritable nature nous fait comprendre que tout le reste est de la même nature aussi. Donc, c'est ça la différence. Est-ce que c'est... Oui, bonjour. Le micro est activé.
Mais la vidéo, Who is that? Anyway, yeah. I get the sound of the coming out sound. It's Okay. coming from there. Okay. Yes. Sometimes, if I'm not wrong, science people say that macrocosm is the same as microcosm is the same as macrocosm. It's just pure energy. You go on the interface, you find emptiness or energy, something like that. But the whole space is also that energy. And sometimes they use Yes, I've seen that kind of a video. No, there's a video. Yes, that you see. There's a lady kind of lying down, and then you look at, go deep, 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 and then you. It's not just, you see the face, but face is not just face. Then it's lots of, it goes down, 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 and then you see, it goes cells, and then it goes down to, and it's same as you go up to the most kind of biggest, galaxy and things like that. So it's that's also in a way, that's one way of looking. Donc, Chisa parlait de la... Est-ce qu'on peut pas comparer le microcosme et le macrocosme? Et donc, en effet, Rinpoché dit que il a vu une vidéo où on voit une personne, et puis on zoome sur la personne, donc on se rapproche de plus en plus jusqu'à arriver au niveau cellulaire, et puis les cellules au niveau atomique, et puis au niveau subatomique, on se retrouve finalement dans un espace aussi vaste que l'univers avec les galaxies, etc. Donc, en effet, ce serait peut-être une façon de voir les choses, que le macrocosme et le microcosme sont de la même nature un petit peu. I've seen, there's one doctor in Brussels, very special kind of doctor. I've never seen that kind of doctor anywhere else, but when he examines, blood, like every other doctor, he puts a little bit needle and then one drop of blood, and then part of that he applies on a glass, and then puts it under microscope, and then he has a TV screen, and I think it's even color, but there's a difference. Now this little, not even one drop, part of a drop of blood comes on the screen. It's like, this, the film on Sky, what call it? This, Star Wars, like Star Wars. There's something like big thing like this, moving, and then it's kind of the small ones, they're kind of attacking each other, and then there are so many things, like each of these, they say the big ones are what do you call it? These bacteria, and the small ones are more cells, and then my cells were a little bit, not totally round, but a little bit, round and a little bit like this, pointed. And they said, this is good. He said, this is a good
So it's so many like this, and then actually eating, some these are one is eating, but just so it's my one piece of the cell, like blood is almost like a, uh, this thing, and then I think you can make it bigger, and then so it's like that, that I could see. I was really shocked. Donc, Rinpoché dit qu'il est allé chez un docteur très spécial à Bruxelles qui lui a fait un examen de sang. Donc, commencer par prendre une petite goutte de sang avec une aiguille, et puis donc le mettre sur une petite morceau de verre, et puis le mettre dans un microscope. Je pense que c'est les microscopes électroniques qui agrandissent énormément et qui projettent ça sur un écran de télé. Et donc, quand ça a été projeté sur l'écran, ça ressemblait à la guerre des étoiles. Il y avait toutes sortes de créatures, de toutes sortes de formes qui se mangeaient les unes les autres. Donc, les grosses, apparemment, ce seraient les bactéries, les plus petites, les cellules, et les bactéries mangent les cellules. Enfin, il se passe toutes sortes de choses là incroyables. Et donc, je dit, mes cellules à moi étaient un petit peu avait l'avant pointu, comme ça, on m'a dit que c'était une bonne chose d'avoir ce genre de cellules. Mais donc, toutes ces choses se mangent les unes les autres, et tout ça se trouve dans une petite goutte de sang, finalement. Donc, tout un univers. J'ai été choqué, vraiment étonné de voir tout ce qu'il pouvait y avoir là-dedans. OK, thank you very much. Merci beaucoup. Tanje zipane, tane pe danam panjene, chega nache bala tupaye, sipe tsole dowa shfo.